স্বাগত আপনাদের কাই ক্যান কুক চ্যানেলে। আজকে দেখাবো আপনারা কিভাবে স্ট্রবেরি সামার লাচ্ছি বানাবেন। প্রচণ্ড গরমে কিছুটা স্বস্তি পেতে এই লাচ্ছিটি ট্রাই করতে পারেন। এই লাচ্ছিটি বানাতে যে জিনিসগুলো লাগবে সেটা হচ্ছে 200 থেকে 300 গ্রাম স্ট্রবেরি, 2 থেকে 3 টেবিল চামচ চিনি, কিংবা এটা ডিপেন্ড করে আপনার টেস্টের উপরে, 1 কাপ দই, 1 কাপ দুধ, 2 চা চামচ গোলাপ জল, আর 3 থেকে 4টি আইস কিউবস। সবগুলো উপাদান ব্লেন্ডারে দিয়ে ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিন। দুই থেকে 3টি আইস কিউব দিয়ে সার্ভ করুন। তাহলে আজ এ পর্যন্তই। ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।